zuwa. Sanu ka je. Alhamdulillah barkamu da juma'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To wala ina gaba da bata lokaci ba kamar yadda muka tun shefi da maudu'i muka ce shirye-shirye gabanin Ramadana. To malam yasa ina ga masu kallo na saulara wani shiri ya cancanci musulmi ka yi gabanin Ramadana ya zo ya taddaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الصالحين على عهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد farko muna isa da godiya ga Allah subhanahu wataala sarki mai iko mai komai gagar misali wanda ya kaddara saduwar mu wannan rana gabanin halittar sama da kasa gabanin halittar mutane. Allah ya kaddara yau za ka wa almajir wai malam Muhammad to na gode da kyauta zato Allah ya saka da alkhairi. Muna shaidawa kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzo ne na Allah sira da amincin Allah ya tabbata gare shi da Allah ya shi da sahabansa da wayanda suka bi shi ta kyautatawa har ranar tashi alkiyama. Na farko game da batun azumin da kika muna tambaya shirye-shirye da kan da ya kamata a karbi azumi. Alhamdulillah na farko azumi shi mu duba cikin musulunci ya yake domin muna da farilla muna da sunna muna da mustahabi muna da makruh muna da mandub amma azumi shi farilla kuma duka abin da zama ibada yana da asali. wannan asali wanda yake da asali wanda ya kawo na addini shine annabi Muhammad to shi ko me zaka yi cikin azumi shi kai kokari ka karbi wurin annabi Muhammad da magabata da kokari da malum masu kai in dai ya dace kana manzo Allah shi ya rika domin ba mu ne farkon al'umman da muka fara yin azumi ba. Annabawan da Allah ya aiko duka Allah ya bari su yi azumi wannan azumin da suka yi wannan ya suka yi Allahu alam amma namu she mu gani kan da annabi ya nuna muna mu yi azumi. Idan muka koma cikin suratul bakara jalla wa ala na magana akan harshe ma'aikin shugaban mu annabi Muhammad wanda dukkan musulmi bai da wani constitution da ya kai Qur'ani wanda Allah da kanshi ce alif lam mim zalikal kitab ce la raiba fi amma hudan lil muttaqin. Allah ce zalikal kitab ismul ishara Allah na nufi da wannan Qur'ani Allah ce la raiba fi babu shakka a ciki amma hudan lil muttaqin amma shirya ne ga masu tsoron Allah. Ashe dukkan mai tsoron Allah shi bai da wani mafaka shi dai Qur'ani. To a cikin wannan Qur'ani na cikin wannan suratu guda na suratul bakara Allah da jawala ke magana ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum yace la'allakum tattaqun. Kaga zalikal kitabu la raiba fi hudan shi ce mai lil muttaqin shi nan kuma ce wai kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaga takwa su biye zo nan an nuna ma Qur'ani ba kowa ke fahimta Qur'ani ba shi mai tsoron Allah. Sannan da aka yi batun azumi shi Allah bai kira kowa ba domin muna da musulmi muna da mumini muna da musili. Kowane musulmi ba mumini ba amma kowane mumini musulmi ne domin ana hawa ne hawa don da Allah zai batun azumi shi ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ce ya kai wanda ka ba da gaskiya da Allah ya kai wanda ka yarda da annabci annabi Muhammad kuna sani cewa akwai saiwa gaban Allah akwai hisabi akwai tambaya. Allah ya ce kutiba alaikumus siyam ay furida alaikumus siyam Allah ya faranta muku yin azumi. Wani azumi azumin ibada azumin farilla wanda ke cikin arkanin Islam kama kutiba alal ladzina min qablikum kaman kan da aka faranta mu wanda ke gabanin ku annabawan da suka shude su azumi insha Allah ce mi la'allakum tattaqun domin ku zama masu tsoron Allah. To idan muka koma azumi yana kara da mutum tsoron Allah. Misali mutum za ka yi sallah baiwa kana wuce kaga ana sallah da baka san sallah da ake yi ba shi ka shiga kai sallah. Haka ne kafin ka yi sallah ya kamata ka san abin da ke jara sallah abin da ke bata sallah domin kamar kada malami na da ke cewa awwal ma yajibu alal mukallif tasiyu imanihi summa ma'rifat ma yaslu bi fardal aini shi ce ka kamun salat ila akhir. Wai farko abin da ke wajaba akan baligi zaka ce baligi wanda musulmi ne ya fara mafalki ko ya fito da private abin gashi wannan na gwada baligi mace kuma she ta ga hannunta wannan baliga ke da
to abin da ya zama na farko a kai shi ya san abin da zai jara mai addinin shi. Ramadan na zuwa she mu duba ya ake fara Ramadan, ya ake karbar Ramadan. Idan kika duba mun Ramadan dewa akalla bai Ramadan na Ramadan ba 27 ko 30 ma Ramadan kowane shekara Allah ya ba mu lafiya muna Ramadan, amma she mu duba Ramadanin jiyan nan da yau ba sabani, akwai sabani domin wata guda mun fara Ramadan wani na 7 wani na 5 wani na 3 wani na 1 kuma an fara azumi cikin watan Ramadan. Kinga ba mu fi asali ba kenan. Da mun bi asalin watan Ramadan da mun kama azumi guda saboda hadisi gudan da ya zo ka bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko muna, shi Allah ya ba mu ya sa addini hannunsa. Wanda ke gado annabi sai a ce malumma, kuma malumma kamar kada ka sani muna da malumma ulama usu'i, muna da ulama rabbaniya, muna da malumma da ke kira ka addinin musulunci, allazina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Malumma kenan wayanda ke horo da aikin nagarta suke hani da mugun aiki. Sannan akwai malumma da ke sunan malumma ne kamar kada ke gani kan sometimes kan social media sun sa manyan kaya sun zo sun zauna suna tallan wani shirka da matsayin addini, wannan wani magana daban ne. To malumman da suke jamu kan addinin musulunci to su ne wa'anda suke nuna muna ya kamata mu yi haka kan aya da hadisan manzon Allah, domin Allah ya ba mu umarni mu bi malumma. Amma idan sabani ya zo muna yi barin malumma mu koma ga Allah da annabi Muhammad. kama kada ce ya yi wallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa uli amri minkum fa in tanazatu bi shay'in faratu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. wajibi ne ka kare ta Allah kadai da bauta, Allah ba gama shi da wani wurin bauta, sannan dole ne ka bi annabi Muhammad. in soyayyen manzon Allah na gaskiya shine ta'atu fi ma abar wa tazwiku fi ma akhbara wa ijtina'u ma na anu wa zajara wa Allah yubadullah illa bima shara. mahalli shayir wa Allah yubadullah illa bima shara. kaka yadda ka aikata wani abu a cikin addini face abin da manzon Allah ya sharanta. da shi kama azumi annabi ya aje muna hanya. ka san cikin halittun Allah duka ba halittar da Allah ya kama annabi Muhammad, kuma annabi Muhammad shine idan ya daga kanshi zai duba wata da kanshi zai billo inda ya fito manzon Allah ya ganshi. amma manzon Allah bai nemi wata ba, an nemi wata aka gaya da manzon Allah. kamar kada yau kakanmu na babanmu na sha chief imam akwai hilal committee, shi yana nan ya sa mutane kowane rija akwai mutane da ke bi duban wata. to idan ka ga wata she a zo a tattaru gidan malam a ce to an ga wata gobe a tashi da azumi. kaga wannan karantarwa manzo Allah ne. me yasa annabi na ce su'umu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma alaikum aw fa in gumma alaikum fa akmilu idda 30 yau. annabi ce ku azumi da ganin wata. ashe nan ba kallon da ne farko ba, ganin wata shine farko. amma yau ka tabi wani ya ce ma azumi an fara 22 ko 23 ko me za ga an fara da ko ba gaskiya ciki. a fara azumi da ganin wata. ganin wata shine me ana duban wata kamar hilal committee sun fara ganin wata, ya zama na kamar mun shiga cikin sanyi ko girgije ya tar wannan wata ba ga wata ba. to shaki da shaban idan ya samu me kwana 30 shi a tashi da 30 dai babu na shine a tashi me da next month na shine Ramadan. to idan muka yi wannan shi mu gane kamar mun bi karantarwa annabi Muhammad. ko da magagi ya tare ba mu gan wata ba amma wata ya fito she ba mu gani ba. da muka fara azumi shi gan watan ne ya fito kamar 2 days ne ko 3 days ne, wannan ba laifi ba ne. saboda me annabi ya ce fa in gumma alaikum, idan watan ya buya muku ta kan wata ya fito Allah buyi wannan wata, domin mai mallakan wata da sama da kasa dukan wane ne na Allah subhanahu wataala. to ya kamata wannan shine farko, sannan a shiga cikin azumi shine farkon da zamu gane. to yanzu ka ga wata, yanzu shirye-shiryen da muka zamu shiga cikin wata azumi menene shirye-shiryen mu na to na ga mun gode ma babban malamin mu sosai da bayanu masu ingantar wanda ya bayar. gabani malam ya ci gaba menene shirye-shiryen mu, na son dai a gurguje dai an samu ganganun malam ko da yake ba zai ya kawo su daidai dukkan yanda duk malam yayi magana mai yawa sa gudu dai a turance. Okay, so dear viewers, if you just joined in, we are with Malam Muhammad Yusuf, where we are still on our discussion preparations towards Ramadan, as we would enter Ramadan in less than 2 weeks' time, if Allah permits. So Malam says,
first of all, what is fasting? He says we have compulsory and optional fast, but fasting the month of Ramadan, we all know it's what? Compulsory. So before one engages into it, one have to have the knowledge of it, just like we do for any other acts of worship. So to get your worship accepted, you have to follow the footsteps the Prophet ﷺ followed in doing that act of worship and that of his what? Pious predecessors. Okay. Again, Malam also drew our attention to the fact that we are not the first nations that have ever fasted, and he quoted the verse from Surah Al-Baqarah that says, Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. It says this is a book that has no ambiguity in it, and it's guidance to the what? Those who are pious. Then he linked this verse to the verse that commanded us to fast. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Those who believe, fasting has been made compulsory upon you like it was made to those before you. So this is where Malam says we are not the first nations to have ever fasted. Nations came before us and they fasted too. But the verse ended with la'allakum tattaqun. That means when you will fast, we are going to gain what? Piety. Just like when one follows the Quran, they are going to gain piety. In the same way, when one engage in act of worship, they are going to gain what? Piety. So now, how does one go into the fast? Before you go into any act of worship, you need to understand it. So before you even go into it, the Malam took us to book of Al-Akhdari. For those of you who have read before, the book says awwalu ma yajibu ala al-mukallif. The first thing that is compulsory upon a growing up person, let's say an adolescent. So the book clarifies that it's with he keeping his iman intact. By so doing, he should know things that has to do with his compulsory act of worship. What is wrong when it, like prayer, fasting? You need to know what goes into it, what comes out of it before you even engage into it. So as an adolescent, the moment you realize, so Malam gave an example of signs of adolescence. In the male, he has mentioned when they start to have wet dreams. Then the female, when you start to menstruate, that tells you that you are what? An adolescent. Then at that point, you need to learn things that has to do with your act of worship. Hey, when it comes to prayer, what do I have to know? When it comes to fasting, what do I have to know about this? So in the same way, before we go into Ramadan, one have to know the do's and don'ts, what comes in and what goes out of it. Then again, Malam brought us to the fact that if we it says we shouldn't think the previous Ramadan is going to be like this, the coming one. As we go into Ramadan, we see we are all Muslims, but today some people say they have fasted 2, others have 3, others have 1. And what have we? Malam says if we are all going to go by one hadith of Prophet ﷺ, we wouldn't even have these words, differences. He says, he says, fast upon what? Sighting of the moon, and break when we sight the moon. And he said, even he himself, never sighted the moon. It was sighted elsewhere, and information was brought to him. If he had wished, he could have even called onto the moon, and the moon would even show itself. But it didn't happen that way. It was cited elsewhere, so information was brought to him when they were able to testify that it's from a right source. Then they all fasted. The same way we have our national chief imam, and they have set Hilal committees in all regions. Okay, so they are responsible for what? In searching of the moon. So let's not say because we have the calendars, it's either we are starting today or so. So when the searches, the Hilal committee goes round and get the info, they bring it to his doorstep. Okay, so after they start to agree, then they say, okay, it's been cited, so then it's announced, and it's not wrong. The same way did the Prophet ﷺ do. It was seen somewhere and was related to him. Then he gave out the info for everyone to what? Fast. So if we are all to go by this hadith, we wouldn't even have this today. Some people are fasting here. The next time, some people are fasting here. But he says when the moon, sometimes due to the nature of the cloud, the weather is not too clear, you might not be able to sight the moon, or Allah in his own wisdom can even hide it away from us. So if we are not able to sight the moon, then we should complete what? 30 days of Sha'ban. Okay, so sometimes after we've completed the 30 days of Sha'ban, the moon might even come and you can see that this moon is not a day old. It's fine.
It's Allah in His own wisdom that has hidden the moon from us. So let's try to abide by hadith from the Prophet ﷺ, and let's also follow our righteous predecessors and do what they did. Let's not want to do things out of our own will. So it says, fast when you see the moon, break when you see it. In case the moon hides, you're not able to sight it, then let's complete 30 days of Sha'aban. Then we can start our fasting. May Allah grant us all understanding. So now, what preparations do we have to make before Ramadan reaches us? Na malam. Na farko Allah saka da alkhairi. Amin malam, mun gode. Azumi idan muka duba cikin maganganun ma'aikin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamas sawmu amanatun falyafiz ahadukum amanatuhu. Annabi ce azumi amana ne, kowanne ɗayan ku ya kiyaye amana, ya kiyaye wannan amana. Ta kan manzon Allah ya wulga magana idan ka rufe cikin Qur'ani Allah ya ce mi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa baina an yamillaha wa ashfaqna minha wa amala al-insan yace innahu kana zaluman jahula. Sadakallahu al-azim. Kagan amana anan da maluma suka fassara wai Allah ya bayyana da amana akan sammai bakwai da kasai bakwai da tudannai, suka ce amana da Allah ya bayyana da su cewa ga amana zan ba ku rika, suka ce Allah wani amana ne, kuma idan ba mun rika wannan amana me zai fito bayan shi. Allah ce amanan ibada na shari'a, ya ce idan ba mu yi mun rika ba Allah ce na mu kunkunci, sai suka ce Allah ba mu yawa, ba mu rika wannan amana. Allah ce fa amala insan shautu ya ce Allah ba na rika. Saboda shi maluma suka ce na idan aka wani association na tsaro aka ce to yanzu za a bi wanda zai zama mai rika kudi treasure, za a zama secretary, shi wani tashi ce a barin zama treasure ka ku bashi, ku bashi ai banna. Wanda bai sunna yana tsoron amana nan ku bashi, idan ku bashi wannan amana ya kiyaye wannan amana, amma wanda ke ce a bayar idan kuka bashi ya ci wannan amana. Don shi ashe azumi amana ne, idan ya zama amana to yayi kamata mu yi azumi, shine masala. Azumi na zuwa me kamata mu karbi azumi da shi. Kaga na farko ya kamata ka doki niyya cewa azumin da zai shekaran ga karshen azumi na kida, na wanga azumi ban kara azumi, zai yi sakiyan azumi mutu, zai farko azumi mutu, zai karshen azumi mutu. Da shi bari duba ya zan doki niyyan azumi na farko da tsoron Allah, na biyu da bin karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uku neman yardan Allah, neman gafaran Allah. Da bai annabi ce man samu Ramadan imanan wa ihtisaban gufra lahu ma taqaddama min zambi. Dukkan wanda zai yi azumi yana mai neman lada, yana da imani ga Allah, ya yi imani cewa wannan azumi zai tsakanina da Allah. Na biyu yana mai neman lada a wurin Allah subhanahu wataala, yana mai kaskantar da kashi ga Allah subhanahu wataala, yana mai tawadi, yana mai kuka, ya yi kurakurai, Allah kai ne mai yafi wa Allah ka yafi mai. Allah ce wannan bawan Allah ne, Allah zan yafe mai kurakuran da ya aikata. Ki duba girman watan Ramadan da annabi ya ce amana ne, saboda wannan amana shi Allah bar abin da ke hana mutum bautan Allah, daga ciki akwai shetanai. Wannan shetanan nan su ne kamar su aljannai, domin annabi ya ce wai kowane mutum na tare da aljani, amma shi Allah ya bar ya musulunta da aljani shi, bai horon annabi kan kuma shaki alkhairi, daga annabi bai horon wannan aljani kan kuma shaki alkhairi. To amma su wane ne shetanai ke hana sallah? Kina samun wani kuna fira da ita, shi ta ce malam wala da an kira sallah shi na kiwu ya bayan tashi sallah, wani kuma shi ce da an kira sallah shi kasala na kamuna. To amma idan watan Ramadan ne kai, Allah ce idan watan Ramadan ne kai da watan ya bullo haka, shi Allah ya kama kofofin wuta ya kulle, shi bude kofofin aljanna wa silsilati shayatin, shi kama aljannai ya daure. Wa nadi munadi, mai kira zai kira, ya bagi hairan abshir, ya kai mai aikata alkhairi ci gaba gai. Wa ya bagi shar aksir, ya kai mai cuta mai sabon Allah ka rage har a kan Ramadan. To kaga idan ka shiga da tsoron Allah, ka shiga da imani da Allah, to kana cikin sallah shi ka roki Allah dukkan abin da nake na sabo Allah ka fi da ne ciki, Allah zai fi da kai. Na biyu shi ka duba azumin da zamu yi ga annabi na yawan alkhairi cikin watan Ramadan. Wani preparation zai nima da zai yi alkhairi, kamar inda nake stay nima
ke sa Madina nima iyayen su ne nima domin an fito nima aka zo Madina da shi nima da Madina kamar Hassan da Hussein misalin da zan buga abinda na gani shi nake magana idan Ramadan ya kai haka akwai wasu bayan Allah da na san su kaman guda 3 suna da wani kungiya akwai guda ana ce mata Mardiya Diyan Wasgate akwai guda ana ce mata Shafi'a Jika Alhaji Shehu akwai guda ana ce mata Maryam matan Umar kin ga suna da kungiya kowane Ramadan suna sai kaya ne suna ba da sadaka suna sai kaya ne suna ba da sadaka ashe ba azumin kadi ba alhairi cikin watan Ramadan da kyautatawa cikin Ramadan yana sa bayan Allah su ma su fita cikin bacin rai su fita cikin kunci kana samun ladan azumi kana samun ladan alkhairi ji akwai boyan Allah da na fira da ita Hajiya Hausa yan Umma Gadu ita kuma bata taba azumi gari ba America take ta ce malam ji sai na fara amma bayan kare da take gwada mini alkhairi niyyar da ta yi kan watan Ramadan shi ce gaskiya zalika fadlullahi yuti ma yasha dukkan wanda Allah ya bashi arziki she bai samu yawan alkhairi cikin watan Ramadan ba dan kai ya cuci kanshi domin ma'aiki shugaban mu annabi Muhammad da Ramadan na zuwa yana tunanin talakawa yana tunanin marayu yana tunanin wa'anda ke ta gaba sannan yana tunanin wa'anda ba su da shi to idan ka doki niyyar ga cikin watan Ramadan kai ka gambara ya rage mana cikin watan Ramadan kowa zaka bashi abin da zai ci bai bara in zai yi azumi da sahur in ya tuna abinci da yake ci zai bude baki tuna shi ce Allah na roke ka wanda ya min wanga Allah ka saka mai shi kuma Allah na mabudi Allahu Akbar. How we thank Malam so much for this insightful education. Please don't forget we are streaming live on Facebook and YouTube. Do share your comments, share as well. If there are any questions too, you can send them there, and our phone lines will be open in the course of the show, so you can phone in to ask your questions. So basically, Malam made us understood a hadith that says inna sawmu amanatun falyahfiz ahadakum amanatahu. Prophet sallallahu alaihi wasallam says fasting is like a trust unto us, so let's safeguard the trust. Then Malam quoted a Quranic verse that says Allah Azza wa Jalla says we have brought a trust unto heavens and earth and even to the mountains. So it's like the heavens and earth and mountains ask Allah Azza wa Jalla, if you are not able to keep this trust, what would happen? And Allah Azza wa Jalla says you will be punished for that. So they rejected it by humans. فَحَمَلَهُ الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. So human beings, as we are said, oh Allah, we can take care of this trust. So what are these trusts? Malam says are the acts of worship we engage in. So fasting is what? One of the trusts Allah Azza wa Jalla gave to heavens and earth, and they said they can't. By human beings as we are, we said we will be able to do it, so let's do it. And what preparations are we making towards the fasting? So Malam says one should go into fasting hoping what to seeking the fear of Allah Azza wa Jalla. Then again, one should follow the footsteps of our Prophet sallallahu alaihi wasallam when they go into fasting. Don't do it your own way. Do it as we were told to do. Then again, the third point is go prepare prepare that you are going to seek Allah's forgiveness in this holy month. Because of the hadith that says, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Whoever observes the fast of Ramadan with what? Faith and hope. With faith and hope, Allah Azza wa Jalla is going to forgive them their sins. So in your preparation, prepare that I'm going to seek Allah's forgiveness in the month of Ramadan. So Malam says, because Allah Azza wa Jalla says there's going to be forgiveness in this month, so all the other things that prevents man from worshiping Allah the right way, when it gets to month of Ramadan, they are chained like the jinn kind and devils. So Malam quoted a hadith that says when the moon for Ramadan is sighted, the doors of hellfire are closed, the doors of heaven are then open, all devils are chained. Then a caller will call, hey, doer of evil, stop, or will you cease doing the evil? You seeker of good, this is the time for you to continue, because the devils are chained. So every good thing you intend doing, praying, you and what have you, this is the time you would have time to do, because for all those that prevent you from doing them, they have been chained. So
let's prepare our minds that Ash Ramadan is coming. We are going to what? Fear Allah, follow the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are also going to seek Allah's what? Forgiveness. And Madam also mentioned, what preparations do we make towards doing charity? Because our Prophet sallallahu alaihi wasallam in the month of Ramadan, he thinks a lot about the poor, needy, the widows. So he does a lot of what? Charity. So Madam gave a scenario of some group of people he knows personally that are into what? Some acts of charity. So what is your preparations to? So prepare your mind that Ramadan is coming to. What acts of charity or what good would I do to others? So putting into your mind the poor and needy, the orphans, the widows. Let's not forget them. If we do such, begging in our community is going to what? Decrease. So whoever even brings food for the beggar, he already has enough to what? To even eat. And whenever he eats, he's going to remind you of you and pray for Allah Azza wa Jalla to continue blessing your words. So this should be in our hearts, preparation towards Ramadan. Now, Malam. Na biyu, akwai wadansu ayyuka cikin watan Ramadan bai tare da azumi, amma saboda ya aikata alkhairi shi wadansu na ganin kamar idan ba su yi ba su da azumi. Misali salatul tarawih. Salatul tarawih daban shi aikin alkhairi ne cikin watan Ramadan. Da shi idan mutum bai tarawih ba ya yi azumi, amma idan ka doki in bai tarawih ba banda azumi shi ke kawo mutane da yawa ke wani sallar tarawih ba ki understand. Kina gan kaman mutum ya doki suratul ikhlas kul wallahu ahad bayan ya karanta fatiha shi ce kul huwallahu ahad shi rukuyi sai tashi shi je sujada raka da fatiha Allahu samad shi rukuyi shi da kul wallahu ahad shi ya raka a fudu da shi ko raka a biyu da shi. Yana ga kaman wanda ke bi shi ta kuma yana ga kaman without action nan azumi na Allah bai karba. Kuma nafila duka inda aka fi so mutum ya yi tafila shine cikin dake shi, amma cikin watan Ramadan saboda annabi ya taba yi sahabbai sun bi shi, annabi kan kaman kai zo ya ci gaba ya zama muna an tilasta muna shi manzo Allah ya rage. Sahabbai na zuwa suna da group kowa na yi har aka samu sai na Umar ya zo ya ga masu ana yi. To wannan sunna ne, in kai masallaci yana da kyau, in kai gida kuma yana da kyau. Sannan abu na biyu mutum ya gane kaman cewa azumi ya zo cikin hadisul qudus. Allah na cewa kullu hasanun bi asharati amsalha ila 700 dafan illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bi. Wai dukkan aiki da dan annabi zai yi nashi ne, ana bashi lada saboda 10 zuwa ga 700 da yanki da Allah ya ga dama. Shi ce illa Ramadan, shi ce fashi wata Ramadan fa innahu li wa ana ajizi bi. Domin azumi na wani ke saka da mai azumi, ba wanda ya san mai azumi gaskiya shi Allah subhanahu wataala. Domin ya sa Allah shi zuciya ke duba, bayan zuciya kuma ya duba mu'amalarka, mu'amalar da kake yi kai saboda Allah ne, domin niyya shi ne farko. Saboda shi zaki duba littattafan hadisai da yawa, kowane hadisi za a fara shi a ce mai farko hadisi a ce innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. To wannan hadisi na gwada kamar kowane aiki zaka yi yana tare da niyya. Niyya shine farko sannan aiki. Idan niyyan bai ba aiki ka bai shi. Sai mu gane yanzu muna cikin azumi, me ake son mutum ka aikata, me ake son mutum ka nisanta. Kaga na farko hadisin Jabir radiyallahu anhu yaqul idza sumta فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمعاصي ودع أذى الجار وليكن عليك وقار سكينة يوم صمك ولا تجعل يوم صمك ويوم الفترة سواء. وانا حديث جابر yana cewa wai iza sumta idan mutum kai azumi, dai ana gari kamar azumi shine kamar ci abinci, amma ka zauna kai maganan wani, ka zauna ka zagi wani, ka zauna ka bata wani, ko kai magana alfasha kana gan kama tunda ban ci abinci ba azumi na ciki. To shi ce idan kai azumi falyasum samu'uka, ya kamata kunninka ya ji wasi, kunninka ya yi azumi. Shi ne mai kaka yadda ka zauna inda ake maganan da bai dace ba. Lokacin da ka zauna kaga an fara dokon wani maganan da bai dace ba
ana aibata wani ko ana maganar wani ko ana zagin wani ko ana gulman wani, tashi wurin da gaggawa ka ce bayan Allah ku manta mu yi azumi mu ji tsoron Allah. Wannan abin da muke nan yana cikin abin da ke darajar azumi. Wa basarika, kaka yadda idon ka na duban abin da bai dace ba. Shine me, ka sa wani film kana ga zaka push time kuma shi kamar misali Nigeria film ko wani American film shi ga ana gwada stretching mata kuma kayan azumi kana duba ka concentrate sosai, wai ka bari idon ka ma yayi azumi. Daga idon ka kai duba wani afaci abin da Allah ya halitta. Ga station musulmai da yawa, BEIN TV da gaskiya TV ga sunan da yawa. In ka kamuwa kaga ana magana Allah, ka kamuwa ana magana Allah, in kana sauraron magana Allah da an ja ayan Qur'ani ma kana samun lada, domin wanda ke sauraron magana Allah suna samun lada. To a gashe wanda ke sauraron waka wai wa shu'ara'u yabta'una al-gawun, wai wawaye suke bi mawaka. Cikin watan Ramadan kaji kana sauraron waka, kuma wakan da ke sauraron nan bai kara ma komai, a shigo mu ka sa karatun Qur'ani, ka rika tasbihinka, kana zikiri cikin zuciyarka, kana sauraron ayan Qur'ani. Idan kai kwana ma lokacin zikirin da ke na ana baka ladan shi ne, ko da tasbih ya fita hannunka har ka tashi kwana. Haka nan Qur'ani da ke bugawa niyyanka na ana baka lada har ka tashi kwana. To shi kamata idon ka yi azumi. Wa lisanika anil kadhib, harshen ka nisanci karya. Connection ma ka ji tsoron Allah cikin watan Ramadan. Ka doki sofofon ka sake hausin ka ce da dan uwanka mai azumi na rasa da Allah sabo ne alhalin sofo ne. Ka yi karya a kulle wani, ka yi azumi, ka yi ma wani karya, kai da wani kazafi, wallahi ya yi azumi, amma inda na gashi nan na gashi bayan giya ba nan kuma alhali baka shaida ba. wala takif ma laysa laka bi ilmun inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kaka yadda ka furta abinda baka da ilimin shi. Kaga bakinka, kaga zuciyanka, kaga idanuwanka, kunnuwanka, kiyo ma ka sa gaban Allah. Allah ya tafi duka. Idan kai ma mutum karya saboda neman wani masayi, ko mutum na aiki wani wuri ne sai ce wallahi da ta tashi aiki na gaita da wani workers guda sun doki lori guda, kaga sun doki lori, me ka sani? Zato ijtanibu kasira min azan inna ba'da zanni ism, domin zato ke kawo karya. Kaga yadda ka furta abinda baka sani ba. Wai wanda ya azumi ya kama harshe shi da barin karya, inda magana yake wada azajar ka nisace cutar makwabta. Da na karanta hadisi gashe na ji tsoro, wani tsoro na ji. Muna ba da sallah ya kai 10 karshe muna lailatul qadr ko wallahi muna budi horns mike aprifa muna karatu ciki, wani lokaci ma har mu yi wazi. Kowa ne musulmi, akwai workers ciki. Wani weka bai ya tahajjud masallaci ya gida ya wani awa ya kare ya futa. Idan muka bude makin nan ya disturb shi mun cuce makwabci kenan. Muna gida guda saboda watan Ramadana an ce watan Qur'ani, shi ka sa Qur'ani shi ka bude fulo yana kara, wai watan Ramadana watan Qur'ani, ka manta wanda yake kwana kusa da kanna musulmi ne amma shi na futawa yana aiki, akwai tamun da ya kamata ya tashi je aiki, kana cutar da shi. Daki guda kuki, samaruna ne ko buduri ne, ba ya aure ba, amma ana azumi wata Ramadan, ciki akwai masu aiki, ciki akwai mai zuwa talla, akwai mai taimakon wani. Shai zama na kamar kina zama gida ne, shai ka ta zaki na filan dare, shai ka bude volume na, shai disturb sa ba su yi kwana, ba ibada ke ba, kina cuta kenan. Da shi ka bar cutan makwabcin nan, da daga wannan hadisi shi ya ce ashe in Allah bai yafe muna ba, makwabta ba hakkin makwabtaka ya taba mu ranar tashi alkiyama, da shi muna kaskatar da kai Allah ya gafarta muna, domin mun shiga cikin rabbana la tu'akhizna in nasina aw atana. Muna kaskantar da kai Allah ya fi muna. Da shi yana cikin policy da na doki shekaran ga masallaci na ya kamata mu low volume ko auma mu kashe na mu outside mu kulle na inside, saboda za mu yi domin Allah ne, ba muna neman yaddan wani bane, muna neman yaddan Allah ne. Kai saboda Allah, wa ma tukaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Abinda zaka yi na alkhairi kana nema saboda yaddan Allah, wallahi zaka samu sakamakon Allah. Amma in kai domin neman yaddan mutum
ya yi da kai kayan karatu murya kana dadi wallahi alhamdulillah kana da murya to ki yawma ijazallahu bi ibadi izabu ila allazina kuntu tarawuna fi dunya hal tujzauna indahu jaza akwai ran da Allah zai saka da bayi wani zai ce Allah wallahi nayi karatu mai kyau murya na da dadi nayi ba da sallah ina rukuyi sannan Allah ina ba da sadaka Allah ce duniyar nan kai domin mutane su yabe ka domin lokacin da kake yin nan zuciyanka ya karkata da mutane to je wurin mutane da kusa ladan da za su baka da shan mata mun nisance cutan makwabta kama doki azumin mu mai da shi wani abin cuta za ki dafa wake koko sai ki sa itace hayaki yana damun mutane za ki dafa koko saraka ne ki sa hayaki wannan nan ki sa hayaki yana damun mutane abinda za ka fita hakkin mutum wallahi yana da dangerous saboda hakkin Allah domin Allah shi wani wuri ya ce gafur wani wuri ce gafar mai yawan gafara gafar mai yawan gafara Allah in ya tausaya ma ya ga dama shi ya fi ma ya ga dama ya ma azaba domin shi ke taba ba mai tambaya amma mutum fa ki yau ma bai yafi domin yana da lada ya shiga aljanna Allah ya zuwa min ruwa ya zuwa min hayaki na kwana saboda me yana azumi shi ya dame ni ban yi kwana ba ina da ciwon kai wanga duka kamata mu duba shi mu jara Allah ya samu dace amin 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 mun gode ma malam sosai ina ga a gurguje bari fadi abinda malam ya ce ya so mu bude phone lines mu sai malam ya cika da bayani so dear viewers malam says there are some acts of there are some acts that we think that if we don't do them our fasting is not complete, and that's not the case because they come with numerous benefits, like the Tarawih prayer we observe. That's the one we observe immediately after Isha, not the midnight one, Tarawih. So some of us think that without it we won't be able to fast, or our fasting would not be complete, and that's not the case. So Malam says you see a scenario that the one in the prayer would come during Tarawih. You take after Fatiha, you take Surah Ikhlas, Kul Wallahu, you just say Kul Wallahu Ahad, then they go for Ruku, then second Rakah, Allahu Samad. It's like as if we don't know what we are actually doing with the speed and what have we. And this optional prayer, Malam is not saying we shouldn't do it. So he says it doesn't mean if you don't engage in it, your fasting is not complete, because it's optional. Okay. This is an optional prayer, and it comes with what? A lot of reward. Then again, Malam quoted a hadith Qudsi that Allah Azza wa Jalla says, he says every act that an individual does, he's rewarded 10 for it, and it's multiplied to some extent, with the exception of fasting. Allah says fasting is his, and he's going to reward the what? Fasting person. That's how come it's good for us to engage in what? This fast, because Allah Azza wa Jalla is the one going to reward you himself, not the angels. Malam says, why is Allah going to do the reward himself? It's Allah who knows who the fasting person is indeed. And we all know every act of worship is based on what? Intention. Innamal a'malu binniyat. For every hadith book you read, I think that's the first thing you would always see them. Actions are based on what? Intentions. Okay, so it's Allah Azza wa Jalla who indeed knows who is fasting, and he is going to reward the fasting person. Then again, Malam mentioned a hadith of Jabir that says, Malam says sometimes we think fasting is just abstaining from food. We know we are preparing towards, so we should know all this before the Ramadan comes. We think it's just abstaining from food. But Jabir in this hadith said that when one fasts, let your ears fast as well. Most of us, what we do is because we are fasted, we think because we are weak, the whole day, the person can put into their ears music. So it's time to what? Break the fast. So Malam do our attention that this is a Quranic verse that says وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. Malam says for those, it's not Malam that said, Allah says, forgive me, this is a Quran verse. He said it's only the fools, pardon my word, that follow what? The musician. So don't say because I'm fasting I want time to elapse, so it's music I'm going to listen to till day breaks. So I want to plead that let's all be very careful. Let's not enter Ramadan and think because I've not eaten I can do any other thing, then I'm still fasting. Malam says, look, we have Baina TV here. Open there, scholars would come in and educate us. We have other Islamic TV stations.
Malam mentioned them. Scholars will come there to educate you. Even now on our phones, it has come to our fingertips. If you are someone who you can't pick your Quran, you have the Quran app on your phone. We have a lot of scholars in there. Go there and watch. Open the Quran and listen. Okay? And note that Allah says it's the fools that follow what? The hot musicians. So please, let's not spoil our fast with listening to what music. So the hadith continue and says, when you fast, let your ears fast. Then again, let your eye fast. Don't say because I've not eaten, I would open American movie where they show nude women and men. That's what you're going to watch since morning now till it's time to break your fast. Then you still think you are fast. It says when you fast, let your ears fast, let your eyes fast, let your tongue fast as well. What you haven't seen, don't say you have seen it. Because you've seen her with someone, then that's it. Because you saw him with her, then it means so and so. So Malam quoted a Quranic verse that says that it says, don't say what you have no knowledge of, because the eyes, the mouth, the ears, and the heart are all going to be questioned on Judgment Day. Then the hadith continue and says, and abstain from cheating of your neighbor. Malam says when he came across the hadith, he got a bit frightened. It scared him. He says we should when we fast, after making sure our ears, mouth, and eyes are fasted, we should also be careful not to cheat our neighbors. Then Malam's attention came to, because in fasting time we mostly get up in the evening to observe prayer, tahajjud, tarawih, and how we open the volume of our mics, Malam says it scared him. It can be that we are cheating a neighbor. Someone is a worker who might not join the masjid to pray because it's optional prayer. He can do it in his room. Maybe he will just spend 1 hour so that he can go back to rest due to the nature of his work. Then here we are. And it's not everyone that's a Muslim in the community too, but we open the volumes of our mic. We might end up cheating them. Maybe as someone who is going to even prepare porridge or kose and share for free, but the firewood you use in the community might be hurting someone. So let's be careful, so that we don't go into this fasting and then the day we come and it's almost like we have nothing because we have cheated a neighbor. Malam says Allah says he's Al-Ghafur or Al-Ghaffar, which means he's most forgiving. But what of the fellow human? He might not forgive you in judgment because he also needs you want to enter Jannah with it. He might come with your complaint. So let's be extra careful and let's not enter Ramadan and think that because we have not eaten we can do any other thing and it's okay. Let's know that eyes, ears, and what we are all questionable. What we haven't seen, we should let's abstain from movies and music. It's better you turn on the Quran and listen, or open and listen to Islamic scholars as they preach. May Allah grant us all understanding. May Allah let us all witness Ramadan in good health. I think at this point I'd want to open the phone lines. But before that, I think let me take our Facebook messages. I have Assalamu alaikum wa rahmatullahi. This Ali Wade Agali says, Assalamu alaikum. Greetings to you, Baina TV, and to your guest, Mala Muhammad, watching you live from, Kadoba, Spain. Thank you very much, Malam Ali Wade. Thank you very much. So please, the phone lines are 0553 683 010, 0553 683 010, or you can also reach us on 0555 798 020, 0555 798 020. So Masuka low phone lines in Mukabu, the known that you want to buy two Zaya Kiramu, Haka Kumaka Amantamuna come Facebook, the YouTube. Wanda ke da wani sako zai ya tura mana wai kuma ka amanta a share isa mun ce wurin malam lokacin mu dai sauran kadan dai haka isa ko wani karin bayani malam ya bamu kamin kosin kuma ya zo insha Allah shi mu ga abin da zan kara shine wata Ramadan wata ne na Qur'ani. Na'am. Wata ne da ake so mutum kai kokari cikin karatun Qur'ani. Kaga doki wanga dama ka samu malami ma yana karatar da kai Qur'ani. Da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qur'ana was-siyam yashfa'ani al-abd yawm al-qiyamah. Wai lalle azumi da Qur'ani sun ci bawan Allah ran tashi al-qiyama. Azumi ya nemi ceton bawa, Qur'ani ya nemi ceton bawa. Kuma cikin wannan wata Allah jalla wa ala ya sauka da Qur'ani yace inna anzalnahu fi lailatul mubarakun inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina.
Allah ce cikin wannan wata ne Allah na sauka da Qur'ani. Muna da kira malam. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya lawa ya hankuri sunanki. To malama Salma mun gode ya kuri tambayanki. Yau kuri ba ina shayarwa ko ina da 2-month-old baby. Okay. Ina son yi azumi. Na'am. Kowane lokaci na furkan na iya yi amma wankan da gaskiya yi wannan yana kashi na. Na'am. Shin na iya yi? In so rest, in so break na rest, shin na yi? Hakan ya kare. Ramadan. So malama Salma mun gode. Mala ya ji tambayanki insha Allah. To. Wa alaikum assalam. Ina ga malam mu ci gaba da bayani ko sai mu tattara tambayoyin. Da shi watan Ramadan wata ne na Qur'ani. Allah ce cikin wannan wata ne Allah na saka ku da Qur'ani. Shekara shi Lailatul Mubarak. Wai dare mai albarka. Duba da Shaban ya samu kwana 27 zuwa 8. Ki ta duba iska da ke bugowa. Ki ta duba rahman da ke shigowa. Ki duba wannan iska da rahman nan yana askaka zuciyar bayan Allah. Kuma kan gane wanda bai alkhairi ma cikin watan Ramadan yana yi. Me yasa Allah ya kaddara ya yi alkhairi cikin watan Ramadan. Wani kuma na da shi cikin watan Ramadan ma bai shi bayan Ramadan. Da shi ana so bayan Allah mu yi kokari muna karatu Qur'ani. Ba dole bane ka sauki. In ka iya suratul A'la zuwa Nas ko Nabai zuwa Nas ita karantawa abinda ake so ka karanta da neman yaddan Allah da neman lada. In kana da malamin da yayin fassarar Qur'ani ma ko da 120 minutes ka zauna yana karantar da kai domin idan kana sallah kana fahimtar ma'anar Qur'ani kana jin dadin sallah yafi wanda bai fahimta Qur'ani. Sai ji maluma suka ce ta'arufuni kamar an ta'buduni fa illam ta'arufuni fa kaifa ta'buduni. Idan ka san Allah ka bauta ma Allah to idan baka san Allah ya zaka bauta ma Allah. Ki duba kina sallah kamar malama kan da ke zaune ga kina karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kin san abin da ke fari to kin samu nasu a cikin sallah idan kika kare kika dauko wani sura kin san ma'anar kina karantawa kina samun nasuwa idan kika je rukuyi kina samun nasuwa me yasa kina salkake Allah subhul qudus rabbul malaikatu war ruh kin ga kina samun nasuwa kika taso sami Allahu liman hamida kin gani kina samun nasuwa to wanda ke karanta ke sallah bai san abin da ke karanta ya wannan da shi kuma mu doki wannan dama mu yi karatu Qur'ani mu doki wannan dama musamman na Qur'ani Allah zai taimaka mana insha Allah amin. Okay, so what Malam added is we know Ramadan is the month of the Quran. So Malam says, let's engage in lots of what Quran recitation. He says you can get yourself a Malam if you don't have any. And he mentioned a hadith that says, Inna al-Qur'ana was siyama yashfi al-abda yawm al-qiyamah. He says both the Quran and fasting, they are going to intercede on behalf of a servant on Judgment Day. So as we are in the Ramadan month, we are fasting, let's recite what? Lot of the Quran, as they will both come on Judgment Day to intercede on behalf of those who engage into them. Then again, Malam says, it's in this month that the Quran was revealed. Allah Azza wa Jalla says, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna munzilin, fiha yufraku kullu amrin hakim. He says the Quran was revealed in what? In the month of Ramadan, okay? And Allah mentioned that what? Laylatin mubarakah. It's a great what? A night in which the Quran was revealed. So let's try and engage in what? Much recitation of the what? Quran in what? Ramadan due to this. And Malam says the notion is not about you completing the Quran. If it's just from Naba to Nas or A'la to Nas, you are able to recite, you can repeat that with what? Seeking Allah's pleasure only. It's not about you being able to complete. You can also get a Malam who can help you with the translation so that you understand it better. Whilst you understand what you say in prayer or what you say when you recite the Quran, it helps you gain some what? Tranquility. Just like it was quoted that it says Tarifuni kabla an ta'buduni. Get to know me. Allah says get to know him before you worship him. For if you don't get to know me, how do you worship me? That's what Allah Azza wa Jalla says. In the same way, if you are able to understand
what you recite in prayer, you know the meaning of Fatiha, you'll see that when reciting it, you are going to be what? There will be time tranquility, you are able to understand what you say. So let's take advantage of this month and do the right thing. Let's not forget we are on Facebook and YouTube. Please share, leave your comments as well. Then again, our sponsors, we have Jamila Homes and Payless Boutique. Jamila Homes deals into furniture, as we mentioned earlier. She sells all sort of furniture. It's on the 13 Boulevard Road, Accra. Contact her for all your furniture needs. Payless Boutique too deals into abayas, jalbab for both female, male, and children as well. She also has veils and jewelries. Okay, we have another call. Naam, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, Malam mun gode, yan kuriya sunanka. Sunana Idi, ina kira daga Tabora Alhaji. Daga Fadama? Daga Tabora Alhaji. Tabora Alhaji, to Malam Idi mun gode. To, yan kuri muna ji. Allah sa kan kira alheri. Amin, amin, amin. Malam mun gode wa malam. Na'am. Allah ya kara mana ke ma Allah ya kara ki. Amin, na gode. Wani kiskwalla kuma Allah ya sa albarka cikin kasuwanci su. Amin ya Rabbi. Yawanci inda muke for shows ke ga asal musulmai. Ba kai wanda lokaci za mu same ku da dama ko da ma ba a yi ba only Fridays ba ko da yaushe za mu samu wasu program yana tafiya na shi kamar yau current yau an bar kafa tebur ana muna wazi. Na'am. Duk da ya zo sauki da televisions da sauransu. Na'am. Shi mun ce kamar masu annu da shuru ko ya zuwa hausa ne. Na'am. A ce da kare su samu wanda bayanin Friday kawai ba haka ne. Akwai tam biyu a kan networking ya kuma ma muna jin malumin haka. Haka ne. Magana na biyu shine ya kuma da phone line almost kamar getting to 10 to 15 minutes ke ganna to ina kamar abin da sai shigo ciki kenan. Na'am. Yawanci ana cewa malama su nuna wadi malama su nuna wadi. Yau mu tafi kan mutane nawa ke jin wadi. Mutane nawa ke jin wadi. Haka ne. Muna yi abin da ke kyau cikin wandin mun sai magana sha tuwai maluma limamai su yi kaza limamai su yi kaza. Yau abin da mara ya bai zauna kan TV kin bude layi ga fantin na bai kusan 5 to 10 minutes. Na'am. Shin da wata ta kira ni ma na kiran ga. Na'am. Mutane nawa suke samun dama wai a ji wa'azin. Haka ne. Mun an fari da mu nawa muke aiki da shi. Haka ne. Jama'a na musulmai mu ne musulmai aka ba mu addinin da ba wani gaggaba cikin mu addinin na gaskiya. Mu yi shi da kyau wanda bai zama musulmai shi ma ya tsuwa addinin. Don wanda ya zo da addini tun bai fara yi ba ma an ga wasu tabbiyoyi na halaye masu kyau cikin shi aka amince da addinin musulunci ko ba aka amince da shi sa'annan addini kuma ya tabbatar da shi mutane ba su karba. Haka ne. Isa mun roki kada mu zama masu fariwa kawai kada mu zama masu ji ina fari a muna da ji ne a malam yayi wadi malam yayi wadi malam yayi wadi muna ai na mu jayi da wadi muna magana ga juma'a yau juma'a te masallatiyya kira gije da mai masallatiyya liman ya shiga morin 12:30 ko 1 bai fara wuce ba mutane ke shi masallaci sai an fara za a kare sallah za a shiga masallaci sai ana cewa liman yayi wadi cikin gidajen za su da wadi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Adi daga Tabora mun gode. Allah ba mu je da riko baki daya. Na malam ina ga wani mu yi amsan tambayan ita Salma daga kasuwa da take da jinjiri wai babinta na wata biyu. Shin tana kowa kwadayin ta yi azumi za ta yi ya in ta yi yau in ta gaci ta huta haka dai hali Ramadana ya. Kaman ta ce idan ta aifu tana shayarwa tana yi azumi tana da amma tana yi amma wangan gai tana yawan cin abinci ya bari. Abin da zan ce mata addini sauki ne. Allah idan kika duba cikin suratul Baqara ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bai tilasta da mutum ya abin da bai yawa. Akwai amalus salih cikin watan Ramadan. Akwai askar. Akwai nafilfili, akwai karatun Qur'ani, azumin da kai shi lada mai yawa ne. Amma tun da lura ya zo ta ibada take gidan aure, Allah ya bata wannan iya. Idan ta ce za ta yi azumi, watakila in bai cutar da ita ba, ya cutar da yaron nan ta yi hankuri. Ta samu lafiya har doctors confirm kuma ta yi azumi, shi ta yi. Idan ba ta yi ba, ta sha, ta ci abinci ta koshi. Bayan Ramadan ruwa ya zo bakin Aisha ta ce ana bin su ba shi azumi ba su biya shi cikin watan Shaban domin lokacin da muna shigala da azumi shi kuma mu da muna biyan bashi na da shi tun da niyyatul mu'min khairu min amali niyyar gida alkhairi ne ya fi aiki da shi kan da ki shine ki kokari ki hankuri Allah bai tilasta min ki dore ba
akwai wanda bai yi azumi ba Allah zai tambaye shi amma ki baki cikin su Allah samu dace amin magana shi malamin ga kuma na farko muna mai addu'a kamar kada muna addu'a miki addu'a muna mai addu'a Allah saka mai da alkhairi batun juma'an da yayi ina ba da sallan juma'a mai masallatai ya sun kai fudu na bannan ma za ni yau ina nima wurin zan ba da sallah ina central police station sannan kuma ina zuwa abeka sannan ina zuwa kotuba bidan sannan ina zuwa adenta masallatai da ina zuwa duba yana da ban mamaki wani lokaci ka zo masallaci shi na makaman an kare sallah ne ana nafila ne an zo sallar juma'a kenan abin da yasa ake wa'azi shi malam ya fahimta kuma ya sani amma saboda bacin rai magana Allah ce da manzon Allah fa zakir inna fa'ati zikira shi ce me sai zakir man yasha wa yatajannabu al-ashqa Allah ce kai gargadi ya kai annabi Muhammad idan gargadi yayi amfani kila wannan nan ya ji ta language turancin nan ya karu ko da bai sayar message ba kin ga yayi amfani kenan amma marashin dadi kashiya ne sanci abin da ake fadi kin gane ko Allah cike masa sa cikin wutan zanen Allah ya kiyaye amin to ina ga lokaci dai ya kuri amma ga wasu sakonni daga Facebook ina ga barin karanta ga salamu alaikum sister Aisha Malam Muhammad and all viewers. Malam mentioned the issue of using loudspeakers during Tarawih prayers. Even our non-Muslim neighbors are worried about that. Na game da kada muka ce ana bude mic yawanci annan suna complain kamar yadda malam ya ce shi Ramadanan ga insha Allah masallakin shi zai bari a kashe mics waje ne a kunna na ciki ba mu da su ke sallan ba in an yi kiran da aka kira jama'a a kokarta ya so kar mu zo mu shiga hakkin su. So ga wani Hashim Suleimana assalamu alaikum wa rahmatullah watching live from East Legon. May Allah Almighty bless you all. Amin. And YouTube ga Zuwiya Shaibu. Salam to you all watching from Brescia, Italy. So mun gode ga masu kira da kuma suka aiko da sakonni mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ina ga na ce wurin malam yaso in akwai sakon gaisuwa ne wani dai sallama dai da jama'a kuma ne shi mu kawo shirin karshe insha Allah. Ba da zance na farko na gode ma yana wanda sauye shi zo nan shine sarki Galadima tan kuma cidiyo na gaishe shi Allah saka wani amin sannan yana gudana kwace hospital shine baban yara sarki samara Allah ba shi lafiya malumman ni bayan kira kowa tun kan malam Mahmud malam Rizwan malam Ahmed gasu maluma na suna da yawa amma malami na shine malam Salisu Abdul Karim Tata ina rokan Allah kara mai lafiya Allah biya bukatunsa maluma ma dai wanda zan zo nayi magana da su addu'ar da suka yi alhamdulillah mun ga nasara Allah sa mu dace abin da min kyau bayana TV da na shigo wallahi matasa na gani wanda suke aiki muna kallo su kan TV shi muna tuma manyan mutane hasatan da naga malam farko naga wani sai ce alhamdulillah hasada ki nake son gani sosai saboda ina full program kina farha da abin da Allah ya miki Allah ya ce wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis ya ce man la yashkuru nas la yashkuru Allah to muna gode ma Allah da irin kokarin da ke Allah ya saka alkhairi Allah ya bukata kuma mun gode ma Allah da Allah ya ba ku dama kuka kira mu muka zo karatun da muka inda muka kuskura Allah ya fi muna da muka yi da Allah ya sa mizani wanda suka duba mu duka Allah mun gode Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa mu saboda Allah mu yi saboda Allah mu samu sakamakon Allah na shi zan sa da amin na ga a matsayin ma'aikatan Baina TV duka kuma muna gaida malam sosai da waɗanga bayanu masu amfanin da ya ba mu karatu da dama mun gode sosai Allah ya kara kiyaye mana malam Allah ya kara mai lafiyan jiki ya kuma kara mai ilmi da fasaha mun gode sosai mun gode masu kallo mun gode muku a cigaba da bibiyan muku haka kowace ranar juma'a a kuma cigaba da kallon sauran shirye-shiryen mu MCR ma uku da timun shi na gaida ku sa'annan Mira Glam da producer na Khadija da Malam Sule na gaida ku duka waki daya jama'a nan muke ce muku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.